Commercialization of Lab Technologies and Tech Transfer by Dr. C.R. Rennie Robin, ME PhD, Professor and Dean, Innovation, Sairam Group of Institution, Chennai. Now I would like to call upon uh, Mrs. P. Sudha, Assistant Professor of Mechatronics Department, to gather welcome at us. Ma'am? Good morning. Good morning to all. On behalf of our college, MAM School of Engineering, Department of Mechatronics and IIC Cell, our respected principal, HOD ma'am, and our department faculties, I extend a very sincere warm welcome to all of you present here for the webinar. I feel privileged to welcome our chief guest, Honorable Chief Guest, Dr. C.R. Rennie Robin, Professor and Dean, Sairam Group of Institution, Chennai, for delivering a speech on process of innovation development and technology readiness level and commercialization of lab technologies and tech transfer. Welcome you, sir. Once again, welcome you all for this webinar session. Now I would like to call our HOD ma'am, Dr. Punita, to give introduction of our chief guest. Over to Punita ma'am. Thank you, ma'am. So good morning all. It's my privilege to introduce our chief guest. So I hope we can now able to remember our chief guest, Dr. C. Rennie Robin. So he has received his ME and PhD degree from CEG Anna University, India in 2006 and 2011. He is currently working as a professor in Department of Computer Science Engineering and Dean Innovation at Sri Sairam Engineering College, Chennai from December 2020. He has worked at Jerusalem College of Engineering since July 2006. So during his stay at Jerusalem, he held various positions as head of the Department of CSC, Joint Director for Approval, Affiliations and Accreditation, and Associate Dean. His other responsibilities are project head for the skill development and project funded by DDU GKY, that is Government of India, and TNSRLN, Government of Tamil Nadu, and Nodal Officer for the National Skills Qualifications Framework, a scheme of UGC. He also worked as a programmer at the Ramanujam Computing Center, Anna University, Chennai from December 2002 to January 2006. His areas of interest includes ontological engineering, knowledge management, e-learning, semantic web. So he has recognized as a supervisor of Anna University to gain PhD and MS in the area of computer science and engineering. 9 students have completed the PhD program, and currently 5 research scholars are doing the research under him. He is a doctoral committee member of Anna University, Satyabama University, Wales University, and VIT University, Chennai. He is a lifetime member of ISTE and member of several professional bodies, and ACM recognized him as an ambassador. He wrote 2 books and 1 book chapter. He has 75 publications in national and international conferences, and he received Mentor Award from IBM for the Great Mind Challenge 2011. He got the Young IT Professional Award 2012 by Computer Society of India at the regional level. He received award for teaching excellence at Indo Global Education Summit 2013. He is acting as a goodwill ambassador for the Plastic Free Tamil Nadu project and a coordinator for Chennai district to create awareness to avoid plastics. During this lockdown period, he has trained more than 3,500 teachers on digital tools for effective teaching learning process and served as a resource person for 40 webinars on various topics. So he has visited many countries like Sri Lanka, Bhutan, Singapore, Malaysia, Thailand, Wales, and England. So it's very privileged to welcome you, sir. Now session is yours. Thank you. Thank you, Dr. Punita ma'am, for inviting me to share my knowledge on innovation development, technology transfer, commercialization, then technology readiness level. Okay. I will share my screen. Kindly confirm my screen. Yes, sir, sure. Students may switch on your video so that we can take a screenshots. The participants. Yes, sir. It's. I can able to view your screen, sir. Okay. Thank you. Shall I start? Yes, sir, please. Okay.
So, the respected principal of MAM School of Engineering, head of the Department of Mechatronics Engineering, Dr. Punitha Ma'am, AIC coordinator of MAM School of Engineering, organizing committee members, faculty members, and my dear students. Very good morning to all. Can you say a good morning? Fantastic morning, sir. Good morning. Very good. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. How are you all? Can you respond in the chat box? How are you all? The basic question. Good morning. Okay. In the meantime, I have shared Doing my. great, sir. How about you, sir? Yeah, I'm doing good. Thank you. I've shared my YouTube channel. So in the meantime, you can subscribe my channel so that you will get more videos like this. So it's a kind of ice breaking. I wanted to interact with you because attending online session is not so easy. Early in the morning, making everyone to assemble here, and it is not your regular subjects, not like regular subject. No process of innovation development, the technology readiness level, commercialization, lab technologies. Okay, so those who are subscribed to my channel can post your message here. Subscribed. I want to pull you all to this event. I want you to get some takeaway from this program. Okay, please be cooperative. These are the technologies, or the terminologies which it's going to be new. So I want your 100% attend and be very cautious of knowing new things. Okay, when you learn something new, that automatically provides you some kind of freshness. Okay, so I am guarantee for giving some kind of freshness today morning. So if you are really cooperative, okay, yeah, I have. Thank you, Ajay, for subscribing the channel. May I get some more response from the students? Yes, we have around 75 participants here. So hope everyone is attending. Ma'am has asked to switch on your videos. So some of you have switched on your videos, some of you have not switched on your videos. Um, okay, then shall we have make the session bilingual? I'm very comfortable on Tamil. Even you can see some of my Tamil speech over there. Okay. என்னுடைய தமிழ் பேச்செல்லாம் நிறைய இருக்கும் யூடியூப் சேனல்ல இருக்கும் நீங்க பார்க்கலாம். I have no. If everybody is comfortable, I can make it bilingual. But when you come for innovation development, technology readiness level, the intellectual property, right? I normally speak in English. Okay. So if you really want, I will make it. I will try to speak in Tamil also. Okay. It's not an issue at all, Ajay. Okay. What about others? Okay, I have given an option. Then we make it as 70-30 percentage. Okay, ready? நான் ரெடி. நீங்க ரெடியா? நான் பேசுற ரெடியா இருக்கேன். நீங்க கேட்குற ரெடியா இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து ஐ ஆம் ரெடி ஃபார் bilingual. How many of you ready to hear my talk? How many of excited today morning? Very good. Thank you, Venkateshwaran. Thank you, Saktivel. Thank you, Shiva Subramanian. Okay, okay. So, okay, in the meantime, please go to my channel and subscribe it. We will go to the session. Okay. So, in the recent years, நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி terminologies, especially the innovation, technology readiness level, intellectual property right. These are all the common terminologies we are seeing. Even if you go to websites, Ministry of Education website, higher education websites, UGC websites, AICT websites எல்லாம் போனீங்கன்னா அங்க வந்து ப்ரிடாமினண்டா இந்த இனோவேஷன் கேம்பெயின், ஸ்டார்ட் அப்ஸ், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இதுதான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட் தான் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இது இனோவேஷன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். And another important thing is commercialization of lab technologies. You know what is lab, and you are I am very sure that you don't have much knowledge on the commercialization. அப்படின்னாலே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான், இது வந்து நமக்கு கிடையாது, ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற நமக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டையும் இருக்கும். பட் அப்படி இல்லை, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல்லே வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும், பிஸ்னஸ் ஐடியா நமக்கு வரணும், how to do a business, how to pitch a business. These are all the important innovation components
in the innovation ecosystem, important terminologies and components in the innovation ecosystem. And technology transfer, how the technology can be transferred from one place to another. Okay, so assume that you are developing something inside your lab. Okay, how this can be transferred. உண்மையை சொல்ல போனா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸா இருக்கும், ஆனா அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாம இருக்கும். ஓகே, நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல வந்து நீங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல இஃப் யூ see there is a word the partial fulfillment of the degree அப்படின்னு போட்டிருப்போம். Are we really doing the project on par with partial fulfillment? அதாவது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்றோம். Why entrepreneurs is spoken with more concern nowadays than being placed in big firms or good salary package? Yeah, and definitely Ajay, I will come to your point. ஏன் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, the reason is இவ்வளோ நாள் வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு 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 ஈகோ சிஸ்டம்குள்ள நம்ம இருந்திருக்கோம். என்ன ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 100% ஒரு எஜுகேஷனல் ஈகோ சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம இருந்திருக்கிறோம். ஸோ இந்த 100% எஜுகேஷன் ஈகோ சிஸ்டம்ல இருந்து இப்போ வந்து இன்னோவேஷன் ஈகோ சிஸ்டம்க்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு காலத்தினுடைய கட்டாயம். ஒய் திஸ் இஸ் ரிக்வயர்டு ஃபார் டுடே அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, வெரி சிம்பிள். யூனோ, இந்தியா இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் நேஷன் with respect to resources, with respect to human power, human resources, institution wise, intellectual wise. நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்ற அறிவு சார்ந்த ஒரு நாடு. ஆனா இந்த அறிவு சார்ந்த நாட்டினுடைய அவுட்கம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது பெரிய அளவுல இல்லைங்கிறது ஒரு எல்லாருமே ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். எப்படி சார் நீங்க சொல்லுவீங்க பெரிய அளவுல அது இல்லை அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா, என்னுடைய ஆன்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியா வந்து பல வருடமாக நம்ம எப்படி படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்தியா இஸ் a டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. அது ஒரு எக்ஸாம்பிளே போதும். ஓகே, இந்தியா மேல எவ்வளவோ வந்து அயல்நாட்டுக்காரர்கள் வந்து படையெடுத்தார்கள் நம்ம வரலாற்று புத்தகங்கள்ல படித்திருக்கிறோம். ஒய் தே ஹாவ் கிவன் ஹியர் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து அவ்வளவு செல்வம் இருந்தது, அவ்வளவு வளங்கள் இருந்தது. வளங்களை எடுத்துக்கொள்வதற்காகத்தான் போரிட வந்தார்களே தவிர, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு வறண்ட ஒரு கண்ட்ரிலயோ ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல யாராவது போருக்கு போவாங்களா? இல்ல. இந்தியாவுடைய ஹிஸ்டரி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இந்தியா வாஸ் ரூல் பை வேரியஸ் பீப்புள். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே ஒவ்வொருத்தங்களால இந்தியா வந்து ஆளப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் வரலாறு சொல்லுது. அப்போ எத்தனை முறை வந்து இந்தியாவை படையெடுத்து கொள்ளையிட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் நிறைய இருக்கு. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடு, our country, why it is so why is being a long time for developing nationங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க். இந்த கொஸ்டின் மார்க்குடைய ரிசர்ச்ல தான் என்ன அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம நிறைய என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஜாப் வாங்கணும், ஜாப் போகணும், ஜாப் சீக்கிரம் தான் இருக்கிறோமே தவிர ஜாப் ப்ரொவைடரா இல்லை. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் நீங்க கேட்டது ரைட் டைம் யூ ஹவ் ஆஸ்க்ட் த கொஸ்டின். ரொம்ப ரொம்ப அருமையா கேட்டிருக்கிறீங்க. we have 130 crores 40 crores people இருக்கிறோம். 140 கோடி ஜனங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க. ஆனா 140 crores பீப்புளுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு இல்லை. இட் மீன்ஸ் தட் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நமக்கு இல்லை, அது பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் இல்லை நம்மகிட்ட. அதனால தான் நம்ம வந்து இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்டை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். புரியுதா? வெரி சிம்பிள். இந்த இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட் வர்றதுனால நம்மளுடைய எக்கானமி டவுன் ஆகுது. ஸோ நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம சஸ்டைனபிள் ப்ராடக்ட் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம கண்ட்ரிக்கான ப்ராடக்ட் நம்ம டெவலப் பண்றோம், மிஞ்சி இருக்கிறத நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜிடிபி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ எதை பொறுத்து ஒரு நாடு வந்து டெவலப் நேஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, த கண்ட்ரி வந்து பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க எல்லாமே காசு கொடுத்தே வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்க. வெரி சிம்பிள். ஓகே, வீக்லி 5 days நீங்க ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய செலவு எப்படி இருக்கும்? அதே நீங்க வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செலவு மட்டும் இல்ல, ஹெல்த்தி வேற. இதுதான் வெரி சிம்பிள். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்முடைய தேவை எல்லாத்தையுமே வந்து அயல்நாட்டுல இருந்து வாங்கி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா டாய்ஸ். இஃப் யூ கோ டு ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ், டாய்ஸ் நீங்க எடுத்து பாருங்க. எவ்வளவு டாய்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3/4% 90% டாய்ஸ் வந்து மேட் இன் சைனாவா தான் இருக்கும். நான் கேட்கிறேன், ஏன் டாய்ஸ் டெவலப் பண்ணக்கூடிய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி நமக்கு இல்லையானா நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கல. நம்ம அதுல என்ன இன்னோவேஷன் கொடுக்கணும் நம்ம யோசிக்கல. என்னைக்கு தஞ்சாவூர், திருச்சி பக்கத்துல இருக்க தஞ்சாவூர் பொம்மை என்னைக்கு எப்படி வடிவமைச்சாங்களோ இன்னைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கே தவிர அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லை, மாற்றமும் இல்லை. இன்றைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நம்ம எதையுமே மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. புரியல? அதுதான் இருக்கு. ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்றோம். நீங்க ஒன்றும் இல்லை, இன்னைக்கு நீங்க பிஇ ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்க, நாளைக்கு ஒரு டாய் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இஃப் யூ ஸ்டார்ட். ஏன் சார் டாய் சொல்றீங்க அப்படின்னா, ரீசென்ட்லி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா
மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து டாயத்தான் ஒரு காம்படிஷன், ஒரு சேலஞ்ச் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. வேர் தே ஹவ் இன்வைட்டட் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் கேம் டு என்ன சொல்றது, என்கரேஜ் தி ட்ரெடிஷ்னல் கேம். இந்தியாவில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கேம் வந்து என்கரேஜ் பண்றதுக்காக ஒரு காம்படிஷன். இந்த காம்படிஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் டாய்ஸ், இதுல ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு பிற்பாடு வந்து டாய்ஸை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். நமக்கு தேவையான டாய்ஸை நம்மவே உற்பத்தி செய்து நம்ம கடைகளில் எல்லாம் இந்தியன் மேட் இன் இந்தியா டாய்ஸ் இருந்து அப்படின்னா அதை நம்ம வாங்குறோம். ஸோ நம்ம கொடுக்குற காசு ஒன்னொன்றுக்குமே அதோட ராயல்ட்டி இந்தியாவிலே இருக்கும். அதனால ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட். ஓகே, இது மாதிரி நீங்க ஒன்னொன்றுக்குமே நம்ம டெவலப் நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஒய் பீப்புள் சடன்லி ப்ரமோட்டிங் அக்ரிகல்ச்சர்? ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரமோட் பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும், இன்னொருத்தங்கிட்ட இருந்து நம்ம கையேந்திரி வாங்குறதை விட. இதுதான் கான்செப்ட். வேற இல்லை. இந்தியா breaks record by creating more unicorns in past years. So we hope that India attains its sustainable state by near decade. My hope is at least we eliminate importing from கரெக்டாக சொன்னீங்க. நான் அந்த கண்ட்ரி நேம் இங்கே மென்ஷன் பண்ண விரும்பல. அது கண்டிப்பா நம்ம அந்த 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 ஸ்டேஜுக்கு வந்து தான் ஆகணும். தெரிஞ்சோ தெரியாமல உள்ள விட்டுட்டோம். புரியுதுல? இதே தான் ஆங்கிலேயருடைய காலத்திலும் நடைபெற்றது. ஆங்கிலேயர் எதுக்காக இந்தியாவில் வந்தாங்க? வாணிபம் செய்வதற்கு தான் வந்தாங்க. புரியல? சோசியல் மீடியாவில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால தமிழே பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, எதற்காக நம்ம அவர்களை அனுமதித்தோம்? வாணிபம் செய்வதற்காகத்தான் வந்தார்கள். கிழக்கிந்திய கம்பெனி வாணிபம் செய்வதற்காக தான் வந்தார்கள். நாடளவிலே நாடே பிடித்து விட்டார்கள். அதே போலதான் ஒரு சூழ்நிலை இப்ப வந்திருக்குது. எங்க பார்த்தாலும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருந்துட்டு இருக்குது. நம்ம அதை கண்டிப்பா நம்ம மாத்தி ஆகணும். ஆண்டர்பிரினர்ஸ் டெவலப் பண்ணி ஆகணும். காலத்தின் கட்டாயம். இதுல நீங்களும் நானும் விதிவிலக்கு அல்ல. இன்னைக்கு இதுல கேதர் பண்ணியிருக்கிற 93-95 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து உங்களை ஆக்சிலேட் பண்றதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். ஓகே, ஏதோ சொல்லி கொடுத்து ஒரு தியரி மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டு போறதுக்காக நான் வரல. I'm being an evangelist, innovation evangelist. Why innovation is required for our nation? Why innovation is required for our country? அதுதான் எனக்கு நம்ம டாக்கு. அதுல என்ன லெவல்ல நம்ம இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். அதை எப்படி நம்ம காசாக்குறதுங்கிறது தான் கமர்ஷியலைசேஷன். அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா, நம்ம லேப்ல நடக்கிறது தான். நம்ம லேப்ல டெவலப் பண்றது தான் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர். நம்ம வச்சிருக்கிறத நம்மோட வச்சுக்காம, we need to identify the investors, we need to identify the manufacturers, we need to collaborate with them, we have to sell our product. So science to wealth. Okay, wealth will determine everything. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டேட்டஸ் யாரை வச்சு எதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்றது? நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான், நமக்கு இருக்கக்கூடிய பணம் தான், நமக்கு இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸ் தான். எந்த கார்ல நம்ம இறங்குற பொறுத்து ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. புரியுதா? என்னுடைய சன் சொல்றான் ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி, என்ன டாடி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு லாம்பர்கினி கார்ல நம்ம வீட்டுல, ஒரு ஃபெராரி கார்ல கேக்குறான். 7 வயசு பையன் கேக்குறான். நான் இப்போ இனோவாக்குள்ள கூட்டிட்டு போன சொல்லணும், எனக்கு தலையெழுத்து இனோவால ஏற வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்றோம். வை ஐம் சேயிங் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது மாதிரி இருக்கு. ஓகே, என்ன அப்படின்னா அவங்க பாக்குறாங்க, யூடியூப்ல பாக்குறாங்க, காருடைய ரேட்ஸ் பாக்குறாங்க. ஃபெராரி கார் வச்சிருந்தா எப்படி சொசைட்டி வில் ரெஸ்பெக்ட், லாம்பர்கினி கார் வச்சிருந்தா சொசைட்டி எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க நம்மள அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு வேண்டியது என்ன பண்ண, நம்ம சம்பாதிக்கணும். அது வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் இருக்கு. ஏன் நம்ம இந்தியாவில் வந்து இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, எங்க திரும்பினாலும் ஜனங்கள் இருக்காங்க, எங்க திரும்பினாலும் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. என்ன ப்ராடக்ட் போட்டாலும் சேல் ஆகும். என்ன பிரச்சனைன்னா, கடை போடுறதுக்கு ஆள் இல்லை, மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லை. எல்லாரும் ஜாப் சீக்கிரரா இருக்காங்க. ஜாப் நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு பிக் ஃபார்ம் கம்பெனில வேணும், ஒரு சேலரி பேக்கேஜ் வேணும். இப்ப இன்னைக்கு ஏன் வந்து இப்போ யங்ஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நீங்க 50 வயசுல போய் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு யோசிச்சீங்கன்னா, உங்களுடைய எனர்ஜி எல்லாமே போயாகும். அதுக்குள்ள யாராவது உங்க எனர்ஜி எல்லாமே ட்ரைன் பண்ண வச்சிருவாங்க, சக் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. அதனாலதான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு உழைக்கிறதுக்கான ஒரு பலன் இருக்கிறது, எதையும் தாங்கக்கூடிய ஒரு இருதயம் இருக்கிறது. ஆகவே நீங்க வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு சரியான நேரம் என்பதற்காகத்தான் மாணவர்களை ஃபோக்கஸ் பண்றோம், எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனை ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஏன் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிங்க, ஸ்டூடெண்ட் லெவல்ல ஆரம்பிக்கன்ற ரீசன் அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்தியா இஸ் நாட் லைக் தி ப்ரீவியஸ். இப்போ வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. ஒன்று மட்டும் சொல்றேன், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நம்ம கிராப் பண்ணி நம்ம இந்தியா டெவலப் ஆகலைன்னா, இப்போ ஆகலைன்னா எப்பவுமே ஆக முடியாது. புரியுதா? Okay. Ajay, thank you for interacting and you have ignited the minds. So we will have more discussion. Okay. So I will start with the today's presentation.
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் டுடே ஐம் ஃபோக்கஸிங் மை டாக் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். இந்த டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது ஈவன் இட் வாஸ் நியூ டு மீ ஃபார் ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஐ வாஸ் நாட் அவேர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ வேர் ஐ ஹவ் காட் திஸ் டெர்மினாலஜி டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். டிஆர்எல் வந்து முதல்ல எங்கே நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ ஹவ் சீன் திஸ் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் இன் யுக்தி 2.0. ஓகே, ஸோ உங்கள்கிட்ட பேப்பர் இருந்ததுன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யுக்தி 2.0. யுக்தி 2.0 வந்து இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட் போர்ட்டல் வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்டி, ஸ்டாஃப் மெம்பர் ஆர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் can register their idea. இந்த ஐடியா வந்து will be evaluated by expert and they will come up with different supporting mechanism. Your ideas will be supported by providing mentorship. Sometimes your idea will be supported by sponsorship. Okay, எங்க மென்டர்ஷிப் கிடைக்குது, எங்க ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்கிறது டிஃபைன் பண்றது தான் இந்த டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். பேஸ்ட் ஆன் த டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் ஆஃப் யுவர் ஐடியா, your product, your prototype. If it is in the beginning level, then mentorship is highly important. Mentor பண்ணி ஐடியாவை ஷேப் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி கொண்டு வரணும். We want mentors. So the government of India will provide expert based on your domain of expert domain. Well, domain experts they will assign. They will interact with you. They will help you to refine your ideas. Even if it is required any sponsorship for development, sometimes we'll struggle at this stage, students stage and faculty stage. We may not, we might be strong in technology, but financially we will struggle. We need some seed money to start the production, to start the research work. Okay, இப்போ எல்லாமே வந்துருச்சு. Next we want the product வந்துருச்சு. Then if you want to commercialize it, மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் சேல் பண்ணணும். நமக்கு வந்து தெரியாது who are all the potential customer, எங்க potential customers இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. But in that case they will also help you. Okay, they will also help you. So this is how the technology readiness, I started learning about technology readiness level. Okay, I want to tell you Yukti 2.0. Even after completing this webinar, you can go to Yukti 2.0 website. Here the website I have given, https://yukti.mic.gov.in/register.php. So okay, if you go to there, you will be knowing that there are a lot of provisions over there. Even the student, faculty, staff can use. Education institution on behalf of student, faculty, and faculty staff can use it. Startups created by students, faculty, and staff can be use it. And institutions, incubator. I don't know whether the MAM college is having incubator or not. So the government of India is insisting and encouraging institution, higher education institution to set up their own incubation inside the campus. Institutions incubation on behalf of startups created by student, faculty, and staff. Okay, so if you want to post your idea as a student, you will get your username, password, login credential. With the help of the login credential, you can go inside and you can submit. So this was a small visualization I have taken from the website. Okay, என்னென்ன செக்டர்ல வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா these are all various sectors: healthcare and pharma, food processing, fashion, electronics, education, defense, conventional energy, consumer goods and retails, clean tech, chemicals, agriculture and applied industries, aerospace and aviation, manufacturing, mobility. So இதெல்லாம் நிறைய different sectorsல வந்து already people have submitted. Okay, so if you see the state wise distribution பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல இருந்து இது வரைக்கும் 6425 submission ideas வந்து submit பண்ணிருக்காங்க. Submitted by people like you and me. ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், அவங்க ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கலாம், சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, மகாராஷ்டிரா 2749 சப்மிஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கர்நாடகா 1703. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ assume that there will be a visualization in the future, institution wise distribution. See, assume that how many ideas you are generating every year,
Every final year project, you will start with an idea. Every final year project. Suppose you have many projects in third year, students will start with an idea. Okay. இந்த ஐடியாவை தான் உயிர் கொடுக்கணும். இந்த ஐடியா எப்படி உயிர் கொடுக்கிறது, இந்த ஐடியா எப்படி ஒரு ப்ராடக்டா கொண்டு வர்றது. ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங் தட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணி மார்க் வாங்குறதுல நின்றாதீங்க. தட் இஸ் நாட் யுவர் டெஸ்டினி. Your destiny after submitting, then how you are taking up your project at the next level. We have everything in our hand. You need not go anywhere. You are the ideator. You have generated idea. You have spent 1 full year for completing a project. You have faced an internal examiners, external examiners. You have showcased your products. But what is happening after Viva? You will throw it to the dustbin, or you will keep it in the college. You will sleep at the college library shelf. Simply, it means that you are throwing it into the dustbin. ஒரு வருஷம் நீங்க பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து டஸ்ட்பின்ல போடுறதுக்கு நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்களா, இல்ல இதை வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணி இதுல வந்து சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? இதுதான். அப்ப சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க ஐடியேஷன்ல இருந்து உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் 0 ரிவ்யூல இருந்து என்ன மாதிரி ஐடியாஸ் நீங்க அதுக்கு தான் நான் ஹெல்ப் பண்ண போறேன். எப்படிப்பட்ட ஐடியாஸ் நீங்க எடுக்கணும், எப்படிப்பட்ட ஐடியாஸ் இருந்தால் உங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்கும், எப்படிப்பட்ட இருந்ததுன்னா ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே, so these are all some of the snapshot I have taken from the ICTI 2.0 websites. Okay, you will start with innovation disclosure form. You need to disclose your idea. Okay, ஒரு 10 வருஷம் 5 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் வெளியில சொல்லவே மாட்டாங்க, இவங்களும் பண்ண மாட்டாங்க, இன்னொருத்தவங்களை பண்ண விட மாட்டாங்க, அது அப்படியே they will kill their idea. Okay, now you would have seen lot of ideation programs. Wherever you seen, you can see the advertisement, the Tamil Nadu startup, India startups. Okay, so இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா where plenty of informations are coming. Students, every day if you want to attend some ideation boot camps, the possibilities and opportunities are in front of you. அவ்வளோ இருக்கு. நீ ஜஸ்ட் உட்காந்து 1 மணி நேரம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன்ஸ், ஐடியா தான்ஸ், ஹேக்கத்தான்ஸ் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, every participants don't think that every participants will win. No, 1 or 2 participants will win, but participation itself is a big transformation. Participation, if you participate, you will spend some time on it. கொஞ்ச நேரத்தை அதுக்குன்னு ஒதுக்குவீங்க, அதுக்காக உட்காந்து சர்ச் பண்ணுவீங்க. So you will learn new things. That whenever you learn something new, your mind will be refreshed. It may be a book, it may be a technology, it may be anything. அதனால தான் படிக்க சொல்றோம், அதனால தான் கத்துக்க சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய you can select your செக்டர்ஸ். நான் ஏற்கனவே விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிச்சது மாதிரி இருக்க செக்டர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் ஐஓடியா இருக்கலாம், ஃபேஷன் அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸாக இருக்கலாம், கெமிக்கல்ஸாக இருக்கலாம், அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் லைட் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கலாம். ஓகே, and what is happening after that? Then the innovation disclose formula வந்து you are selecting whether the submitted for either student or faculty or staff அப்படின்னு பார்க்குறோம். Then the third option is about the technology readiness level. Okay, where you have 9 different technology readiness level. Today's major focus is on technology readiness level. Why I'm saying this? Where I have learned technology readiness level first time. ஏன்னா பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன இது டெக்னாலஜி ரெடினஸ், வாட் இஸ் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல்? ஏன்னா I was very curious on knowing about technologies. And after I have researched and I have found the real meaning, and I have got some understanding on technology readiness level. Okay, இதுதான். Then I understood that it must be shared to the students. So when you do a project, you need to know which technology level you are standing, your project is standing. So from there, you can traverse to the next level. Okay, so this is what all technology readiness level. And then the ICTI 2.0, you need to provide a few more information like what basic problem does your innovation address, explain your solution or innovation. Okay, the second thing is the next initiatives of Government of India's Kalam program for intellectual property literacy and awareness. Okay, so இது one of the unique program by the Government of India to promote intellectual property right. See, நம்ம entrepreneurship startups எல்லாமே பேசிட்டு இருந்தோம்னா everything will start from innovation. Okay, so I will give the proper definition for innovation.
இனோவேஷன் நமக்கு இருக்கிறது, இன்னோவேஷன்ல இருந்து தான் வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் ப்ராடக்ட், யூ நீட் டு கோ ஃபார் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். ப்ரொடெக்டிங் யுவர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இப்போ ஒரு லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி மே ஹேவ் அ ஹவுஸ் ஆர் அ லேண்ட். ஸோ வில் ப்ரொடெக்ட் இட். ஹவு வில் ப்ரொடெக்ட் யுவர் லேண்ட் அண்ட் யுவர் ஹவுஸ்? பை ரெஜிஸ்டரிங் இட் இன் யுவர் நேம். Similarly, if we have the property, intellectual property, தமிழ்ல வந்து அறிவு சார்ந்த சொல்லுவோம். இந்த intellectual property அறிவு சார்ந்த சொத்து. இது இந்த அறிவு சார்ந்த சொத்து, intellectual property rights, if you have to protect it by intellectual property, by patent rights, copyrights, இது நிறைய இருக்குது. ஏற்கனவே உங்களுக்கு அதை நான் ப்ரீவியஸ் இதில் எடுத்திருக்கிறேன். ஈவன் இஃப் யூ கோ டு மை யூடியூப் சேனல், யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் videos on intellectual property right and other things. Okay, I encourage people to watch my YouTube channel. Already I have shared my YouTube channel. For more information, I will send you the channel. Okay, இதான் யூடியூப் சேனல். இதில் வந்து you will get lot of videos on intellectual property right. ஏற்கனவே I think only less than 10 students have subscribed so far. So you take your own time and subscribe my channel so that you will get more insight on intellectual property right. And even ஒரு 10-15 டாக் கொடுத்துருப்பேன் only on intellectual property right, giving awareness to students and faculty members. So I request all the students and faculty members just have a, so we had separate subject called IPR in previous semesters. Okay, so I believe that you have some knowledge on intellectual property rights. So when you have intellectual property right knowledge, you need to know, with this basic knowledge, you need to explore your knowledge on how to draft a patent, how to file a patent. Okay, so அப்படின்றது not only you have to help your community, your friends. Okay, so this how we can spread the information. Why I'm sitting here and speaking, the main reason is I want to share my knowledge. These are all the knowledge which I have gathered. So whenever people call me, I immediately accept their invitation and I will share my knowledge on the innovation and innovation components related to innovation ecosystem. Okay, so being a dean innovation of Sairam institutions, I'm being an evangelist and spreading this news to everywhere. Okay, so in the recent announcement with respect to Kabila, I want to tell you whether your faculty members are aware of or not, I do not know. Okay, so the higher education institution can submit their application by 15 February 15 குள்ளாடி வந்து உங்களுடைய intellectual property. Suppose if you have filed any intellectual property right அப்படின்னா, you can reimburse, you can get financial assistance from the government of India. Okay, so funding assistance, what kind of funding assistance, what is they are providing is for every funding patent application filing 1,600 rupees and request for examination 4,000. Totally for every patent registered under your institution name will get 5,600 rupees. Maximum of 10 application can filed from institution, so that you are eligible to get 56,000 rupees as a financial assistance for 10 patent. Okay, so if you don't have 10 patent from day one onwards, from this day onwards, start working on it. Okay, make it as a target. From where you will get patent is all there in student project. Okay, if the students are doing their projects in a sincere way, if the faculty members are being with the students and helping the students, they are complementing to each other, definitely your project will be successful, come out with a successful project. If it is a successful project, then all these things are possible. Okay, the successful project you can start with protecting your intellectual property in the name of patent. Then at the end, you can go for startup registration, setting up of a startup, and your startup will one day it will become an enterprise and it will become an entrepreneurship. There is no doubt at all. Okay, so these are all the things. And the Kabila committee, hope the head of the institution would have received the communication. Kabila committee, so there is a chairperson, a faculty member from the institution. The chairperson may be a principal, director, dean, or vice chancellor, or senior faculty members, but having little bit IP background, intellectual property background.
Okay, then institute alumni, one member from institute alumni or industry expert, or one member from industry alumni or industry expert, or incubation head, technology transfer office representative. You need one person, intellectual property right expert or legal advisor. Then you need one person, faculty member, senior faculty member, convener. This convener will be the single point of contact for all communication. Okay, so if you have not constituted this committee, kindly constitute this committee, and this committee will take care of the intellectual property right and Kabila's initiatives of Government of India. Okay, so what is innovation important in gone all the days that we were concentrating on educational. அதில் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது, யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்குறது, எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறது, ரெகுலராக கிளாஸ் வர வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருந்துட்டு இருந்தோம். இதில் பட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் தி மேஜர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன். இப்போ என்ன அப்படின்னா, அந்த ட்ரெடிஷ்னல் எஜுகேஷன் ஈகோ சிஸ்டம்லேருந்து வி ஆர் மூவிங் டு தி இன்னோவேஷன் ஈகோ சிஸ்டம். இன்னோவேஷன் ஈகோ சிஸ்டம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேஜர் டிரைவர்ஸ்னா பாத்தீங்கன்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் சொல்ற டைம்ல ஐ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் வித் இன்னோவேஷன். Innovation, before giving explanation for innovation, I need to give explanation for invention. Then before giving a definition for invention, I must explain about what is discovery. Okay, so hope you are all familiar with the difference between discovery and invention. Okay, Columbus discovered America. Discovering or finding out something which is already in existence is nothing but discovery. இந்தியா ஏற்கனவே இருந்துச்சு. வாஸ்கோ ட காமா டிராவல் பண்ணி வந்து கொச்சியில லேண்ட் ஆகி கோழிக்கோட்ல லேண்ட் ஆகி இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சாருன்னு டிக்ளேர் பண்ணாரு. ஸோ ஏற்கனவே இருந்த இந்தியாவை ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு, அது பேர் டிஸ்கவரி. ஓகே, ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்துச்சு. the entire world was in darkness and we need a illumination, ஒரு லைட்டிங் நமக்கு தேவைப்பட்டு இருந்துச்சு, ஒரு ரிசோர்ஸ் நமக்கு தேவைப்பட்டு இருந்துச்சு that will spread the light to the people. So அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் was spending his whole time in laboratories, and he sacrificed his life, he sacrificed his family, he has sacrificed his his family. Finally, one day he announced that I have invented electric bulb. That is nothing but invention. Okay, so you are very clear about what is discovery, what is invention. அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, ஆர் வி யூசிங் த சேம் பல்ப் இன்வென்டட் பை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு சொல்லுங்க. என்ன பல்ப் இப்போ யூஸ் பண்றோம்? யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஆர் யூ யூசிங் த சேம் எலக்ட்ரிக் பல்ப்? எல்இடி பல்ப்ஸ். எல்இடி பல்ப். ஓகே, எல்இடி பல்ப் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கண்டுபிடிச்சது அல்ல. இல்ல, புரியுதலா? ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இந்த பல்பு ஓவர பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுல நம்ம நிறைய ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வெளிச்சமா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம். ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிக்கணும்னு யோசிச்சாங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எல்இடி பல்பு, புரியுதுல? ஸோ அது பவர் சேவ் பண்ணும். இது மாதிரி நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இதுதான் இன்னோவேஷன். இருக்கிற ஒன்றை எடுத்து அதுல ஏதோ ஒன்று வந்து ஒரு சின்னதா வரும். ஸோ இன்னோவேஷன் நீங்க பண்ணனா, இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ விச் ஒன் இஸ் ஈஸியர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டிஸ்கவரி ஈஸியான்னு கேட்டா மூணு உங்க ஃப்ரெண்ட்ல வைக்கிறேன். டிஸ்கவரி, இன்வென்ஷன், இன்னோவேஷன். விச் ஒன் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் ஒன்? Which one is the easiest one? Discovery. Discovery. உங்க பேர் என்ன? யார் சொன்னது டிஸ்கவரின்ட்டு? ஹலோ. It's me, sir, Saktivel. ஓகே, சக்திவேல். வேற any other response? டிஸ்கவரி, இன்வென்ஷன், இன்னோவேஷன், இந்த மூணுலயுமே ஈஸியஸ்ட் எது? இந்த மூணுலயுமே எது ஈஸி? தெரியுங்க, அது தப்போ சரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க. Shiva response innovation. யாருமா? Shiva chat boxல. chat boxல சொல்லிருக்காங்களா? பாப்போம் chat box. ஓகே, சிவா சுப்பிரமணியன் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொல்றேன், நீங்க டிஸ்கவரி ஈஸி அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து உங்களை நான் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பைக் கொடுக்குறேன், அதில் பெட்ரோல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறேன், போயிட்டு ஏதாவது டிஸ்கவரி பண்ணிட்டு தான் நீ வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்றேன்னா எவ்வளோ நாளாகும் நீங்க டிஸ்கவர் பண்றதுக்கு? கொலம்பஸ் வாஸ்கோடகாமா இந்தியா கண்டுபிடிக்க ஒரு டைம்ல கடல்வழி பிரயாணத்தை மேற்கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். கடல்ல எப்போ காற்றடிக்கும், எப்போ சுனாமி வரும், எப்போ விண்டு வரும், எப்போ மழை வரும் நமக்கு தெரியாது, சுத்தமா தெரியாது. இவ்வளவு போராட்டத்துக்கு பிற்பாடு தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா, வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம்.
எத்தனையோ வாஸ்கோட காமா சார் அவர் வந்து இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கல சார். அவர் இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு புது வழி கண்டுபிடிச்சார் சார். ஆமா சூயஸ் கால்வாய் வந்து துருக்கி சுல்தான் வந்து மூடிட்டாரு. ம். சோ யூரோப்ல இருந்து இந்தியா வரதுக்கான வழி சூயஸ் கால்வாய் ஒண்ணு. சோ அதை மூடிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து என்னன்னா ஒரே வழி ஆப்பிரிக்காவை சுத்தி தான் வரணும். ஆப்பிரிக்காவை சுத்தி வந்தாரு சார். ஓகே நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? கொலம்பஸ் டிஸ்கவர்ட் அமெரிக்கா, வாஸ்கோட காமா டிஸ்கவர்ட் இந்தியா. படிச்சிருக்கிறோமா இல்லையா? படிச்சிருக்கிறோமா? அதுதான் நான் சொல்றேன். புரியுதா? சோ இப்ப வந்து இந்த இந்த பிரயாணத்துல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வரும் பொழுது எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டிருப்பாங்க. பட் தி இது வந்து இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி. டிஸ்கவரிங் சம்திங் அவ்வளவு பெரிய கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும். இன்வென்ஷன் அப்படிதான் பெருசு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மாதிரி எத்தனை பேர் நீங்க வந்து உங்க இதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது ரெடியா இருப்போம். நியூ திங்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. பட் இன்னோவேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஈவன் ஐ எம் சிட்டிங் ஹியர், ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ. ஐ ஹேவ் ஃபோன் ஹியர், ஒரு ஸ்டேப்லர் இருக்கு, இதுல ஒரு அடாப்டர் இருக்குது. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் சம் இன்னோவேஷன் ஓவர் ஹியர், யூ கேன் மேக் இட். இந்த அடாப்டர்ல பண்ணலாம். இந்த பென்ல நீங்க பண்ணோம்னா ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணலாம். புரியுதுல? எப்படி வந்து இருக்கிறத இன்னும் ஈஸியா பண்ண முடியும். ஒன்றும் இல்லை, இந்த பார்க்கர் பென்னுடைய இந்த எண்ட்ல வந்து ஒரு மெட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. யூனோ வை தி மெட்டல் கவரேஜ் இங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியுமா யாரால? இந்த மெட்டல் ஏன் எல்லா பென்லயுமே வந்து பிளாஸ்டிக் தானே கடைசி வரைக்கும் வச்சிருப்பாங்க, ஏன் இங்க மெட்டல் வச்சிருக்காங்க? எனி சஜஷன்? இந்த நார்மல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிலருடைய குணமா இருக்கு, அந்த பென் இப்படி கழிச்சுன்னா வாய் இப்படி கடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படிதானே? நீங்க கடிக்க போகும், அப்படியே போயிடும். ஆனா இந்த நீங்க ஒரு மெட்டல் நீங்க இதில் வச்சிருந்தாங்க, நீங்க கடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகாது? ஒண்ணுமே ஆகாது. புரியல? இது வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா, சின்ன இது. அதுல இருந்து அவுட் ஆஃப் அதுல வந்து ஒரு ஐடியா வந்துச்சு, ஒரு இன்னோவேஷன் வந்துச்சு. ஓகே, இதை நான் சொல்ல டைம்ல ஐடியான்னு சொல்ல டைம்ல ஒரு சின்ன ஐடியான்னு சொல்றதுனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். there was a discussion going on in a company. என்ன கம்பெனினா டூத் கம்பெனி. ஹவு டு இன்க்ரீஸ் த சேல்ஸ், இதுதான் அப்ஜெக்டிவ். பெரிய பெரிய ஜெனரல் மேனேஜர்ஸ், சிஇஓஸ் எல்லாம் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. நமக்கு வந்து வி ஹாவ் டு டபுள் தி சேல், என்ன பண்ணணும், அது பண்ணலாம் இது பண்ணலான்ட்டு கடைசி வரைக்கும் எந்த கன்க்ளூஷனுமே வரல. There is a small office boy, he was supplying tea and snacks to the participants. இது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா நான் ஒரு ஐடியா சொல்லவான்னு கேட்குறான். எஸ் சொல்லுங்க அப்படின்றான். அவன் என்ன சொல்றான், இந்த டியூப் இருக்குல்ல, டூத் பேஸ்டோட டியூப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல்ல இருக்க டயமீட்டரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? யூனோ, நீங்க எவ்ரிடே மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் நம்ம வந்து தெரியும் ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணோம், புரியுதுல்ல? பட் இஃப் தி டயமீட்டர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் வித்தவுட் நோயிங், அது அந்த நாலேஜ் நமக்கு இல்லாமல் என்ன பண்ணணும், வி வில் அப்ளை த சேம் ப்ரெஷர், த அமௌண்ட் ஆஃப் இது பேஸ்ட் வந்து வெளியே வர்றது வந்து இப்போ வந்து முன்ன வந்ததை விட டபுளாக வரும். ஸ்மால் கான்செப்ட், they have implemented and they have succeeded in that. ஸ்மால் ஐடியா. ஓகே, அந்த டியூப்ல அதுதான் இன்னோவேஷன், அந்த ப்ராசஸ்ல அதான் இன்னோவேஷன். புரியுதுல? ஸோ innovations, anybody can go for innovation, anybody can take innovations. Okay, I want to give a proper definition for innovation. Innovation is equal to invention multiplied by commercialization. Invention is nothing but your idea. Okay, அந்த டயமீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிறது ஐடியா. இது மூலம் மல்டிப்ளை கமர்ஷியலைசேஷன், இது வந்து காசாக்க முடியும்னா தான் இது இன்னோவேஷன். சப்போஸ் யூ மே ஹேவ் பிரைட் ஐடியாஸ் பட் யூ ஆர் நாட் மேக்கிங் மணி அவுட் ஆஃப் இட், இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் இன்னோவேஷன். Suppose you may have the money investment, you have enough money to invest, but if you don't have new ideas, new process, then you can claim your thing as an innovation. Okay, so that is what the process. So innovation is equal to invention multiplied by commercialization. And the startups, உனக்கு வந்து intellectual property இருக்குது அப்படின்னா அதை ப்ரொடெக்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம், ஒரு இன்னோவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ கேன் செட்டிங் அப் ஆஃப் அ ஸ்டார்ட் அப். இந்த we have two terminologies, startups and entrepreneurship. Gone are the days, இது ரெண்டுக்குமே ஒரே ஒரு காமன் பேர் தான் இருந்துச்சு. The common name was business, a business unit. Sometimes we'll call a small business unit or large scale business unit நம்ம சொல்லுவோம். Okay, why we call given a specific name startups கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த startups வந்து for it will be called as, even if a small business unit will be called as a startup for 2 years or 3 years or 5 years, maximum 5 years தான் ஸ்டார்ட் அப் இருக்கும். இதுல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இதுல தான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது, இதுல யாருக்காவது சப்போர்ட் நமக்கு தேவைப்படும்.
அதனால தான் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் சொல்கிறோம். எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒய் வி ஆர் என்கரேஜிங் faculty members and students to set up their own startups. The institutions will support them. ஒரு சீட் ஃபண்ட் கொடுக்கணும், ஒரு 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 ஸ்டார்ட் அப் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு 10,000 ரூபா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஈவன் அட் திஸ் லெவல் 10,000 rupees 50,000 rupees ஆர் ஹியூஜ் ஃபார் யூ. இது செலவு பண்றதுக்கு முடியாதனால யூ மே கில் யுவர் ஐடியா ஆஃப் செட்டிங் அப் ஆஃப் அ ஸ்டார்ட் அப். பட் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் there is a concept seed fund. Seed fund will be given by the institutions or some investors. A lot of investors are available. If your ideas are bright ideas having a lot of potentials and it has the potential to come up a big entrepreneur or enterprise in the future, the lot of angel investors are available, capital ventures are available. They will come up and they will support you. So over a period of time, after it become an enterprise and become a big firm, we will call it as entrepreneurship, and you will be called as an entrepreneur. Then for everything, intellectual property is very important. Okay. So if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll move to the next thing. Okay. Hello, sir. Yes, sir. Yes. Sir, and VC எந்த விதத்துல சார் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸோட டிஃபர் ஆவாங்க? யாருப்பா? VC venture capitalist. venture capital. அவங்களும் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸும் எந்த வகையில டிஃபரன்ஸ் ஆவாங்க? ஓகே, ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் த நேம் இட் செல்ஃப் உங்களுக்கு தெரியும். ஏஞ்சல்னா என்னது? ஒரு தூதன், அப்படிதானே? அந்த ஒரு 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 சப்போர்ட்டர், புரியுதா? சில ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிகினர் லெவல்ல வரக்கூடியவங்க. தே வில் சப்போர்ட் யூ. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவல்ல இருக்கும், ஒரு என்ஜிஓ லெவல்ல இருக்கும். ஸோ அவங்கலாம் ஒரு சேரிட்டி லெவல்ல இருப்பாங்க. வெஞ்சர் கேபிட்டல், வெஞ்சர் இஸ் நத்திங் பட் they are going to have a venture with us. No, it's a partnership program மாதிரி இருக்கும், புரியல? சப்போஸ் நான் வந்து உனக்கு ஒன் crore நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, இதுல வந்து எனக்கு 5 yearsல வந்து இவ்வளவு ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கணும், இவ்வளவு இந்த 1 crore வந்து ஒரு 5 crores மாத்தணும். இந்த 5 crores நீ மாத்துற டைம்ல 3 crores எனக்கு வரணும், ஒரு 2 crores உனக்கு வரும். ஸோ ஒரு என்ன சொல்ற, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு வெஞ்சர், ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், இதுதான் ஒரு பேசிக் டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா? Got it? Okay, thank you, sir. Fresh paper. Why I have taken this example, Kavita Sukla, her name is Kavita Sukla, Indian origin, now settled in US. அவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க when she was doing her PG. இந்த பிஜி பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க. என்னன்னா, அவங்க வந்து நிறைய இந்த ஆர்கானிக் இதெல்லாம், இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா, ஸோ யூஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்பைசஸ். நமக்கு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து சுகர் இருக்குது இல்லை, அந்த சுகர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வீட்டிலலாம் பாட்டிமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதில் ஒரு பட்டையை போடுவாங்க, இல்லை லவங்கத்தை போடுவாங்க. போட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அது ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு பிஹைண்ட் லாட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இதெல்லாம் பிஹைண்ட்ல இருக்குது. அப்படின்னா அந்த அளவு பவர் இருக்கு. ஸோ ஷீ வாஸ் ப்ரொபோசிங் ஒன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் பேப்பர் டு ப்ரொடெக்ட். இப்போ மார்க்கெட்ல இருக்கட்டும், எவ்ரிடே அட் ஹோம், ஹவு மெனி அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் வி ஆர் வேஸ்டிங் வித்தவுட் ஹேவிங் தி ப்ராப்பர் ப்ரிசர்விங் மெக்கானிசம். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து பண்ணாங்க ஆர்கானிக் பேப்பர். ஃபைனலி ஷி இன்வென்டட் தி ஃப்ரெஷ் பேப்பர். A piece of paper, if we keep it in a box of fruits or vegetables, it preserves the food for several days. இதுதான் அவங்களுடைய கான்செப்ட். ஓகே, ஃப்ரெஷ் பேப்பர். If you want to know more about fresh paper, you can surf the internet and get you will know about fresh paper. Okay, now let us come to the technology readiness level. Okay, so technology readiness level is a measure of estimating technology maturity. அவ்வளோ போதும்னு நினைக்கிறேன். டெக்னாலஜி மெச்சூரிட்டியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு எஸ்டிமேஷன் தான், ஒரு மெஷர்மெண்ட் தான் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல். ஓகே, ஸோ டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் எஸ்டிமேட்டிங் டெக்னாலஜி மெச்சூரிட்டி ஆஃப் கோர் டெக்னாலஜிஸ் இன் அ ப்ரோக்ராம் டூரிங் த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் இன் சப்சிக்வெண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் எவாலுவேஷன் phases until these technologies or product utilizing them attain market readiness. Okay, so whatever you are doing, அதனால சொல்றேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா, how when it will reach the market, how I can take my product into market, how I can make money out of it. So you start thinking while you are doing your final year projects or third year projects, or if you have an idea, even you can be a third year, second year students or first year students.
start thinking about it. This is what my idea. I want to do it as part of my final year projects. What base work I can do at the first year, what base work I can do, what kind of training I need to have, just acquire it in the second year. And when you come to third year, you just make a prototype. Final year, when you reach, make a product. In the meantime, you attend various hackathon, ideathon programs, present your ideas. You will be connected with various people, industrial people and experts. Push your ideas. They will provide proper mentorship to your ideas. So definitely, when you come to final year, you will get your idea will get full shape and it will be ready for the commercialization for the to attain market readiness. Okay, so we'll see different types of technology readiness level. Okay, so we'll start with the first technology readiness level 1, basic research. Basic research, initial specific scientific research has been conducted. Principles are quantitatively postulated and observed. Focus is on new discovery rather than application. Okay, not mere an application. When you do a project, make sure that you are not doing mere application. So you need to discover or invent something new. Keep it that. Okay, whenever you propose an idea, whenever you propose your idea during your zeroth review in the reviewers committee members, you yourself ask this question: what is new in this project? What is new? What is the invention? Don't ask this space for your committee members. So before they ask, you voluntarily go and tell them that this is my innovation. Okay, so basic research, it is in the first level, inception level. Okay, so it is next level or one step ahead of the application. Okay, next is applied research, where initial practical applications are identified. Potential of materials are processed to solve a problem, satisfy a need, or find application is confirmed. So this is the applied research. Okay, so basic research, once the basic research got over, we'll move to the applied research. So if you are in the applied research level, okay, still you have not developed anything, you are still researching. So you have just crossed the basic research and you are now in the applied research. So that level is called technology readiness level 2. Third is level is critical function or proof of concept established. Proof of concepts is another terminology. Okay. So when you apply any ideathon, any hackathon, people ask the proof of concepts. What is proof of concepts? Applied research advances and early stage development begins. இங்க தான் வந்து applied research over முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் என்னுடைய development early stageல இருக்கிறேன். புரியுதுல்ல? So I have defined my ideas, I have identified the problems, I have identified where whom I am going to satisfy with this. These are all applied researchல வரும். ஓகே, இது இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போறேனா, இது வந்து வில்லேஜுக்கு நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போறேனா, இது எந்த சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய எந்த செக்டர் பீப்புளை வந்து என்னுடைய ப்ராடக்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போகுது, இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டு யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் யுவர் ஏர்லி ஸ்டேஜ். அதுதான் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். Here, studies and laboratory measurements validate analytical predictions of separate elements of the technology. Then we'll move to the technology readiness level 4. Here, the lab testing, validation of alpha prototype components and process. Here, design, development, and lab testing of components or process. It may be a process, it may be a component, but before we go to the actual development, we need to have a lab testing, and results provide evidence that performance target may be attainable based on the projects or modeled systems. Okay, so when you do this lab testing, when you validate your alpha prototype, even it is not beta prototype, okay, everything you are doing in house, that is called alpha prototype, alpha testing thing. Then you are moving to technology readiness level 5, laboratory testing of integrated, semi-integrated system. Okay, so now you are going for the system components or the process validation achieved in a relevant environment. எங்க இது ஆக்சுவலா இது பண்ண போறோமோ அங்க நம்ம போறோம். இன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து we say it is a beta testing சொல்லுவோம்ல. ஆல்பா டெஸ்டிங் அப்படின்னா within the development firmல வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்றது. பீட்டா டெஸ்ட் அப்படின்னா we are taking it to the real place. Okay, சில மைக்ரோசாஃப்ட் இதெல்லாம் பீட்டா லான்ச் பண்ணுவாங்க, பீட்டா வெர்ஷன் லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ பீட்டா வெர்ஷன் வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் கிடையாது, அது வந்து லான்ச்டு ஃபார்
People, those who are really using, they will experience it on. If any feedback, any suggestion, they will say accordingly. The development will happen, and before launching the end product. Okay, so that is what is happening at technology readiness level 5. Okay, then now technology readiness level 6. Okay, prototype system verified. Systems are process prototype demonstration in an operational environment. That is what beta prototype system level. Technology readiness level 7 பார்த்தீங்கன்னா integrated pilot system demonstrated. Okay, so system or process is prototype demonstration in an operational environment, integrated pilot system level. Here we have integrated the modules, and we are doing it in the customer side. And system incorporated in commercial design. Okay, இப்போதான் வந்து உண்மையிலே விற்க போற இடத்துல மார்க்கெட்ல நம்ம லான்ச் பண்றது மாதிரி இங்க பண்றோம். அதான் டெக்னாலஜி ரெடியூஸ் லெவல் 8. ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் a system completed and qualified through test and demonstration. Okay, இப்போ ரெடியா இருக்குது. 9th level as the final technology readiness level says a system proven and ready for full commercialization system development. Actual system proven through successful operation in operating environment, ready for full commercialization development. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் ஃப்ரம் லெவல் 1 to level 9. ஓகே, so every level we need a support from the outside. Okay, so suppose if you are in technology readiness level, you need to interact with the faculty members, and suppose if you are in applied, then you need to go to the market with the exact place, whether the industry, it may be an industry, it may be a village. அங்க போய் நம்ம பார்க்கணும் அப்ளைடு ரிசர்ச் பண்றதுக்கு. Then every phase we need support, we need mentors. Even if you reach at this level, இங்க நீங்க இப்போ வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் ரெடியா இருக்கு அப்படின்னா கூட we need support to take this into market. நமக்கு டெவலப்மெண்ட்ல we may strong, we might have strong in development, but you may not have the potential to take it to the market. You need some type of support. இதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். யுக்தியில பார்த்தேன். யுக்தியில வந்து இந்த ஒரு காமன் கேட்குறாங்க லெவல் ஆஃப் டெக்னாலஜி லெவல். ஓகே, சப்போஸ் யுவர் ஐடியா நீங்க ஃபைனல் இயர் முடிக்க போறீங்க, இந்த ப்ராடக்ட்லாம் ரெடியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க யூ வில் பி கம்மிங் அண்டர் சம்வேர் ஹியர் 7 or 8 or 9. ஓகே, ஸோ இப்போ 9ல வந்து சொல்ல முடியாது நமக்கு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு, பிகாஸ் ஐ நோ தி விச் லெவல் டெஸ்டிங் யூ நார்மலி டூ. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் வில் நாட் கோ அவுட். கேம்பஸ் விட வெளியே போக மாட்டாங்க. எங்க போய் டெஸ்ட் பண்ணணுமோ அங்கே டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாமே நம்ம வெர்ச்சுவலா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், எல்லாமே சிமுலேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். Okay, so when you go to the real place and test your product, then only you'll be knowing about the advantages and disadvantages of your system. Okay, so in the technology readiness level வந்து இந்த 9 technology readiness level, which I have seen in Yukti 2.0 தான். Later on I have exploring what is technology readiness level, why it is important for the student. Every project, students, those who are doing project must know which technological readiness level we are. Even if you write a statement in the report that this is what the technological readiness level our projects are. Okay, so this how we can enhance the thing. An innovation chain, there is an innovation converting science to wealth. Okay, so from academia to industry. Okay, this diagram is very clear. Academia and industry. Okay, when you start your development, your ideation, starting from ideation, see technology readiness level 1, technology readiness level 2, technology readiness level 3, technology readiness. It's all happening in the academic institutions. Slowly it is moving to the industry. So when it reaches technology readiness 9, purely it is related to industry. Here we will academia will develop, knowledge development is happening. And when you collaborate academia and industry, technology readiness is happening. So when you transfer your technology into industry, business development is happening. So 3 development is highly required for converting your idea into wealth. First one is knowledge development, second one is technology development, third one is business development. We need to have proper knowledge even for ideating things. வில்லேஜுக்கு போறீங்க, அவங்க வில்லேஜுக்கு போறீங்க, ஒரு வாரம் வில்லேஜில் ஸ்டே பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஆஸ் பீங் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், இன்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டி எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ 5 நாள் பொங்கல் போயிருப்பீங்க, ஊருக்கு போயிருப்பீங்க, கிராமத்துல இருந்திருப்பீங்க. நான் என்ன பண்ணா இந்த கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நல்லா உயர்த்த முடியும், எந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி சொல்யூஷனை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸோ வென் யூ கம்பேர் டு காலேஜ், வென் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்,
நான் என்ன பண்ணணும், நான் அன்னைக்கு யோசிச்சேன், அந்த அந்த அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா, தென் யூ நீட் டு சிட் வித் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள். அப்பதான் உனக்கு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் வருது. இது எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னா, அது ஒரு ப்ராடக்டா மாறிச்சு அப்படின்னா, யூ வில் ரீச் தி யூ கேன் ரீச் த வில்லேஜ் த்ரூ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. புரியுதுல? ஸோ பேசிக் டெக்னாலஜி, ரிசர்ச் டு ப்ரூவ் feasibility, then technology demonstration, then technology development and prototyping will happen, then pilot plan and scale up, and market launch and commercialization. Okay, how it is emerging from idea to commercialization. புரியுதா? இருக்கும் ஒரு ஸ்மால் ஐடியா வந்து யூ ஆர் திங்கிங் டு கான்ட்ரிபியூட் சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி, ஃபார் த வில்லேஜ், ஃபார் த பீப்புள் அரவுண்ட் யூ. ஓகே, இங்கேருந்து நீங்க ஆரம்பிக்கிறத வந்து you are converting, you are slowly making it as a product and launching it a product. இப்போ பாருங்க, நம்ம வேண்டிய ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம எங்கேருந்தும் கொண்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி டாய்ஸ்ல இருந்து. ஐ வாஸ் ஒண்டரிங் when I was buying a floor mat. இந்த ஃப்ளோர் மேட் வாங்குறதுக்கு கடைக்கு போகிற டைம்ல என்னுடைய கண்ணுக்கு வந்து கேட்சியா இருந்ததே வந்து இருந்த ப்ராடக்ட்ஸ், ஃப்ளோர் மேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம அந்த மிதியடி சொல்றோம்ல, ஃப்ளோர் மேட்டுன்னு சொல்றோம்ல, இந்த ஃப்ளோர் மேட்டு நம்ம என்னதான் மேக்ஸிமம் இன்னோவேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அதில். பட் ஐ ஹவ் சீன் இன்னோவேஷன் ஈவன் இன் த ஃப்ளோர் மேட் விச் ஹஸ் பின் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் சம் அதர் கண்ட்ரி. அவ்வளவு பஃப், அவ்வளவு என்ன சொல்றது, ஸ்பர்ரெல்லாம் போட்டு அவ்வளவு வெல்வெட் ஃபினிஷிங் கொடுத்து ஃப்ளோர் மேட் வச்சுருக்காங்க. நம்ம அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. ஃப்ளோர் மேட் என்ன இதுக்கு ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பழைய துணியில், அந்த டெய்லரிங் கடையில் வர துணியில் ஒரு ஃப்ளோர் மேட்டை போட்டு அதை கீழே போட்டு அதை மிதிச்சு போனால் தான் நமக்கு வந்து அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். பட் விச் ஒன் வில் அட்ராக்ட் த கஸ்டமர், விச் ஒன் வில் கெட் மோர் மார்க்கெட், விச் ஒன் இஸ் ஹேவிங் மோர் இன்னோவேஷன். இப்போ புரியுதா? நமக்கான ஃப்ளோர் மேட்டே நம்ம தயாரிக்கல இன்னும். நமக்கான ஃப்ளோர் மேட்டு கூட நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is the right time to think about it. Being a student, இங்கே தான் உங்களுடைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது. ஸ்டார்ட் அப் இங்கே தான் தேவைப்படுது. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இங்கே தான் தேவைப்படுது. இங்கே தான் உங்களை சொல்கிறோம், இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு பி எ ஜாப் சீக்கர். அதை தூக்கி போட்டு பிகம் எ ஜாப் ப்ரொவைடருங்கிற ஒரு சீடை வந்து சோ பண்ணுறதுக்காக தான் இவ்வளோ பிரயாசப்படுறோம், இவ்வளோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஓகே, நீங்கள் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ரெடினஸ் லெவல். ஒன்ஸ் திஸ் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ப்ராசஸே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ரெடினஸ் லெவல் தான். மேனுஃபேக்சரிங் ரெடினஸ் லெவல், 1 minute. ஹலோ சார், ஐ மே டாக். இப்போ உடனே பேசணுமா? சொல்லுங்க. ஃபஸ்ட்டு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், நான் பேசுகிறேன் சார், டாக்கில் இருக்கேன். ஓகே, ஸோ த மேனுஃபேக்சரிங் ரெடினஸ் லெவல் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மேனுஃபேக்சரிங்க்கு how ready we are to manufacture the product. Okay, so promote basic understanding of the manufacturing readiness level, providing an additional tool for risk determination under manufacturing and development surveillance. So இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, are you ready? It's a matter of maturity, manufacturing maturity, knowing what you need to know at specific knowledge point. Okay, so if you come to design, is the design ready now? See, without proper design you cannot go for manufacturing. Say any engineering product, any product, it will come across different levels. Okay, starting from the requirement specification to the feasibility study, analysis, then design, then the actual construction, actual manufacturing. Okay, so what is required? If the design is not proper, then how will you go for the manufacturing? Okay, that's what your question starts from. Is the design ready?
Is the design stable? And design எல்லாம் ரெடியா இருக்குது அப்படின்னா is the design stable? Is it producible? Design எல்லாம் பக்காவா இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கு, அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குதா? Have key design characteristics been identified? So these are all the questions should be asked to confirm the design. Okay, next, are materials already design ready இருக்கு? Then materials are ready. Raw materials. So if you don't have proper raw material, you cannot do anything. Our materials are available. Have they been characterized? Are there any special handling issues? இந்த மெட்டீரியலை கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குதா? எங்க இருக்குது? Are resources and cost ready? எல்லாமே இருக்கு, டிசைன் ரெடியா இருக்குது, ரிசோர்சஸ் இருக்கா, the production cost understood, viable இருக்கா, viability, testing the viability. Have design to cost goals been established? Is funding in place to cover production maturation? Do you have any process? என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்னு பாருங்க. மேனுஃபேக்சரிங்ல டிசைன் ரெடியான்னு கேட்குறோம், மெட்டீரியல் ரெடியான்னு கேட்குறோம், ரிசோர்சஸ் ரெடியான்னு கேட்குறோம், காஸ்ட் ரெடியான்னு கேட்குறோம். அடுத்து இதெல்லாம் இருந்தாலும் do you have process? Have critical process have been identified? இதை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுல என்ன கிரிட்டிகலிட்டி இருக்குதுன்னு திங்க் பண்ணோமா? Have a critical process been demonstrated? Have you oriented all the people, those who are involved in the manufacturing, about the criticality of manufacturing this product? Are those processes stable and in control? Okay, you have started with the designed, material ready, resources ready, then process ready, then manufacturing person ready. எல்லாமே இருக்குது, skilled person இருக்கிறாங்களே, நீ அதுதானே சேலஞ்சிங். இன்வெஸ்ட் பண்ற ரெடியா இருக்கிறாங்க, பட் சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் இல்லை. வை வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங்? ஸ்கில்டு இல்லை. ஆர் தேர் எனி ஸ்பெஷல் ஸ்கில்டு ரிக்வயர்ட்? ஆர் யுவர் ஃபோக்ஸ் ட்ரைன்ட் அண்ட் சர்டிஃபைடு? உண்மையிலேயே அவங்க வந்து சர்டிஃபைட் ஆயிருக்கிறாங்களா, அவங்க வந்து ட்ரெயின் ஆயிருக்கிறாங்களா? இஸ் த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஸ்டேபிள்? ஓகே, இதெல்லாம் இருந்தாலும் ஃபெசிலிட்டி, ஆர் த ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் ரெடி, ஆர் த ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் இன் பிளேஸ், கேன் த ஃபெசிலிட்டி சப்போர்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்? Will the facilities layout support lean production? Okay, இதெல்லாம் நீங்க ஓவராலா பார்த்தா தமிழ்ல ஒன்னே ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஆழம் தெரியாமல் கால் விடாதுன்றாங்க. தெரியணும் இது. Before starting your manufacturing, even the technology is ready. Technology is, because technology readiness level நம்ம எதை கன்ஃபார்ம் பண்றோம்னா the technology ready for manufacturing. நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருப்பீங்க laboratory as part of your project. You would have produced one product, but the requirement of the market is more. 1 lakh product நீங்க வந்து லான்ச் பண்ணணும். Assume that you are going for commercialization, at least ஒரு 10,000 ப்ராடக்ட் ஆக வேண்டாமா? அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் வந்து we have to think about manufacturing. Okay, this all about the manufacturing. And the manufacturing consideration we have different levels. The level 1 and 2 is talking about manufacturing concepts identified, basic research, advanced research, and advanced technology development. Okay, so this is what I wanted to tell you, because I need to move. From where you will generate this அப்படிங்கிற questions இருக்கு. Technology readiness level and manufacturing readiness level அப்படின்னா எங்க, from the education institution, being a student, from where I can start அப்படின்னா you have to start it from the ideation. Okay, so you need to have Sairam. We have unique program called the Sairam SDG ideas, and SDG is Sustainable Development Goals. We are promoting Sustainable Development Goals of United Nations. இதுல வந்து நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, even first year students we are making them to ideate or generate ideas. Okay, so when they come, the first year students will encourage them to bring up ideas which are related to Sustainable Development Goals. And when they come to second year, we have special program called Sairam SDG Salvathon, where these ideas will get the next shape. Will provide technological training, boot camps to solve their problem. Okay, and we have another initiative, Sairam Innovation Clinic, where we will support for IP publication and startups clinic. We have different clinics called IP clinic, publication clinic, startup clinics, where the people, how a patient will meet the doctor. So they will go and tell their problems. Similarly, we will encourage people to tell their problems. They will come up and they will tell their problems with respect to
their ideas, and the committee will give, the consultant will give proper knowledge or idea to how you can enhance your ideas and other things. Okay, and the commercialization, the technology transfer. I just want to tell one case study. Last November, we have visited Andhra Pradesh medical technology zone. Okay, I mean, it's nothing but it is in Visakhapatnam, undertaken by the government of Andhra Pradesh and supported by the government of India. Okay, area பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2250 sorry 250 acres வந்து அந்த area. Okay, what they are doing is they are manufacturing n number of medical equipments. Okay, I have, so this is Dr. Tamil Selvi, one of my colleagues. They visited. She is having an idea. அந்த ஐடியா வந்து ஒரு ப்ராடக்டா மாற்றணும். அந்த ஐடியா அப்படின்னா இந்த பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்து டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹேண்ட் டிவைஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். இதுதான் அவங்களுடைய பிஹெச்டி ஒர்க். She wanted to convert it into product. She was searching people. So when they have announced the challenge, she applied a lot of scrutiny இருந்துச்சு. அந்த scrutiny முடிஞ்சிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் they have called us for the presentation and approval. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது வந்து they will give 6 months of time where they will provide all facilities. Even they will ready to provide financial support up to 5 lakhs in components. 5 lakhs components கூட நாங்க பண்றோம். இதை டெவலப் பண்றதுக்கு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட், டேட்டா செட்ஸ் எல்லாமே they will provide. The thing is they wanted us to on board there in their premises, to stay with them for 6 months and develop this product. Okay, so this is the best example of, see, now the technology, so far it was with Sairam institution. Now madam has taken, given, the college has given 6 months period OD, sabbatical leave மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம். அது அவங்க அங்கே போய் டெவலப்மெண்ட் started development from January 5th. So after 6 months it will come up a product, and the Amits will take care of the supply chain as well as the commercialization part. When it's launched in the market, அதில் ஒரு few percentage தான் அவங்களுக்கு போகும், மீதி உள்ளது வரும். So her knowledge has been converted into a product and commercialization, and technology has been transferred from one place to another, and over a period of time it will reach the entire nation. ஓகே, இதை பண்றதுக்கு எங்க சார் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிசர்ச் இஸ் அபவுட் ஃபைண்டிங் ஆப்டிமல் அண்ட் சஸ்டைனபிள் சொல்யூஷன் டு சொசைட்டிஸ் கரண்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம். ஓகே, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், some of you are very active. Okay, my humble request is, so when you try to find an idea, ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா, from where you will get the idea அப்படின்னா, don't search a problem from the library or some journals. Okay, so India is a country where 140 crores people are living. We are in great demand. You just identify their demand. You identify the challenges. We have a lot of great challenges. Okay, so ecosystem, ecology ecosystem ஆ இருக்கட்டும், finance ஆ இருக்கட்டும், security ஆ இருக்கட்டும். So we have a lot of challenges. பொட்டன்ஷியல் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தானுடைய ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கோங்க, டாயத்தானுடைய ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கோங்க, மேன்தானுடைய ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கோங்க. So try to identify to provide technological solution for those challenges. Don't originate your problem from the library. Okay, so it must come from society. Okay, and it must come from village. It must come from industry. Have interaction with okay. So try to pick up the problem from the society and industry. Okay, if you originate your problem from industry, it will end up with industry. If you originate your problem at village, it will end up at library as a product. If you originate your problem from the society, it will end up at the society for the benefit. Rather than if you start your work at library, I tell you, it will end up at library. After completing, it's a kind of throwing your 1-year project into dustbin. So don't search a problem from the library, from the journals, American journals. Search a problem from the own community. Okay, so Tayathan is a very good example, and Smart India Hackathon is another example initiative. So product development, so this is what one of our labs where we have tie up with the TAVO Cycles, South Australia. They are in the manufacturing of e-bike. Okay, so and this pictures have taken from Massachusetts Institute of Technology, MIT, for their design lab, how they're working, we need to.
For that, we need to have a business model. Okay, so I'm very happy to say that I'm serving as the Goodwill Ambassador for Negri Masala, Tamil Nadu. And this was the Sustainable Development Goals. We have 17 goals. When you do a project, when you think of a project, make sure that you are addressing any one of the 17 goals. Okay, so focus your experimentation on avoid plastics, no poverty, zero hunger, physical health, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, promoting innovation in the schools and colleges, reduce inequalities, smart cities, responsible consumption, production, climate change and global warming, quality life, ensuring universal human values, developing positive attitude, inculcate professional ethics. Okay, I have given few examples. Bright ideas. Bright ideas over a period of time will be converted into a product and start serving the community. Uber, the world's largest taxi company, owns no vehicle. Facebook, the world's most popular media owner, creates no content. Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. Airbnb, the world's largest accommodation provider, owns no retailer. It's all this business, all these entrepreneurs. They have come to this entrepreneurial journey with their bright ideas. Why not you and me? If you have bright idea, come up with your ideas. We are here to support you. And one day the world will recognize how the Uber, how the Facebook, how the Alibaba, how the Airbnb will recognize. Similarly, your product will be recognized by the world. Okay, I want to conclude by saying the mantra of Smart India Hackathon: innovations leads to new creations lead to bigger actions, and bigger actions lead to progress of nation. Okay, let us contribute for the nation, betterment of the nation, and let's all unitedly support the nation building initiatives of Government of India. And soon we will see our nation as a developed nation in the global arena. So when the world recognize India as a developed country, your contribution, my contribution, be a major contribution, and try to contribute more for the new initiative. So this is my contact number ID. If you want to contact me, you can use it. Thank you for so much. Over to the organizers. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable information. Actually, we were very admired and we are able to know the new information regarding UP and the Kapila program and even TRL and how the commercialization of technologies and technology transfers. So everything that you have given more valuable information to our faculty and our students. Hope the students that be here. So you are in the final year. So what sir said that the problems have been you can take from the library and you can make you can give an innovation. So what are all the inputs which was given by him so that we can take over it and definitely will bring our nation with a new one. Thank you so much, sir. I would like to call upon Shubhaprada to propose a vote of thanks. Thank you, ma'am. On behalf of MAM School of Engineering, I would like to propose a vote of thanks. I would like to express my sincere thanks to Dr. C.R. Rennie Robin, ME PhD, for accepting our invitation, sir, and share your valuable time with us. You have shared more information about the innovations and technologies that is very useful for our students to learn more. And I would like to thank our management, principal, and staff members of various departments and our beloved students for your kind support to organize this webinar. Thank you, sir, once again. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Students were asked to fill the feedback form and you are asked to subscribe to the channel of Sir's YouTube. Yeah, I have shared my YouTube channel. Ask them to subscribe. Thank you. Sir, Thank you for the invitation and giving one more opportunity to interact with the students and faculty members of MAM. Okay, I have shared my YouTube channel. Ask them to subscribe and get benefit out of it. I have lot of videos, around 75 videos are there. So if they have time, ask them to go through the videos. Thank you once again. Thank you. Thank you so much.